Good morning. Morning, sir. Sound pora. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Better energy. Thank you. Thank you. That's better. In life, you always need to stand out to be heard. Otherwise, you'll be one of the crowd. Remember this. Dignitaries on and off the dais, Dr. Krishnan, the college manager, Mr. Krishna Kumar, my dear friend, Kichapa is how we call him. Miss, he's also another Krishnan. Um, Dr. Ashwati, I think she's made a quick exit. Some known people here. Few of my classmates. One is Davis from Poppy. The other is Jojo, who's an entrepreneur. He runs an education portal in Australia. My dear friends, Dr. Krishnan called me a big shot, but I disagree with that. I'm a small shot and probably the worst speaker you're going to hear here. I'm not good with speech. വളരെ മോശമാണ്. എനിക്ക് സ്പീച്ച് കൊടുക്കാൻ എനിക്കല്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ആൽബം മാത്രം വിളിച്ച് സംസാരിക്കണം ഓക്കെ ഫൈൻ. എൻ്റെ കംഫർട്ട് ഉള്ള കാര്യമല്ല, പക്ഷേ അത് ചെയ്യാം. Let me see how to do it. ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. So please forgive any error that I make here. My alma mater, I have lots of memories here. I remember, being here more than I would say 30 something years. Probably haven't walked in these halls except for one brief get together that we had here. So thank you from everybody here who have decided to invite me and refresh my memory. I had a lot of firsts here. I've got into a lot of trouble. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ കൊടുത്തില്ല. ഇവിടെ കുറെ സാറുമാരുടെയും ടീച്ചർമാരെയൊക്കെ ചീത്തവിളിയും എല്ലാം കേട്ട് പല കാര്യങ്ങള് പിന്നെ ഒരുപാട് ക്ലാസ് ബങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറെ അടിയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. I might have come from a privileged family, but I had a very ordinary upbringing. So I'll just run into my introduction. My name is Balachandra Kiran. I was born in the year 1970. I think some of you might know my father. His name is Girirajan. I have 3 children. My first born is a girl. Her name is Trishna. She's 25 years and doing her post-graduation in the US in Savannah, Georgia. The second born is Dhanush. He's interning with me in Calicut in my own establishment. And the youngest is Tirthan in his 10th grade. I schooled in various places. I started off here in Kerala, in Alpi. At one point of time, my parents decided that I was too naughty. ഭയങ്കര കുസൃതിയായിരുന്നു, ഇവനെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഞാനും എന്നെയും ഡേവിസിനെ പോലെ ഞങ്ങളെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഈ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയി അവിടെയും കുറേ പാഠങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. പക്ഷേ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചില്ല. It was an English medium college, school. We used to speak Malayalam, Kannada and Tulu at home because we are from Karnataka basically. So ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ when I came back, I had absolutely no idea about the people, the culture, the language, anything. But I knew English. അപ്പം കുറെ പിള്ളേരുടെ കളിയാക്കലും സാറുമാരുടെ കളിയാക്കലും എൻ്റെ ആക്സെന്റിനെ കുറിച്ച് കളിയാക്കി മലയാളം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. ആദ്യം മലയാളം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. സോ ദാറ്റ് ഹെൽപ് മീ ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ ടു ദ ലൈഫ് ഹിയർ in what do you say, in Alpi. Being friendly, പിന്നെ ഇതെല്ലാം I took it in my stride. I actually did not get offended quite easily. പിന്നെ I took it in my stride. I became friends with a lot of people, and luckily, I'm in touch with most of them. I did my pre-degree in science, but realized it was not enough. Jumped to commerce during my degree. After my college here, I decided that I needed further education in my own line. So I went to the US. അവിടെ സാന്റ മോണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്
ഇരുന്ന് gemology പഠിച്ചു. Where I studied about diamonds and color stones, and I also learned how to make സ്വർണ്ണപ്പണി എടുക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു. അതും US പോയാണ് പഠിച്ചത്. സോ മാസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നിക്സ്, പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ പഠിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഐ ബേസിക്കലി വാസ് സെൻറ്റ് ഓഫ് ടു എ ഫാമിലി ബിസിനസ് ദാറ്റ് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദുബായ്. ദുബായിൽ പോയിട്ട് 2-3 വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായി. രാധേങ്കിൾ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര്. ഇവിടുത്തെ ഈ മഹേശ്വരി ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ആയിരുന്നു പുള്ളി. ഈയിടെയായിട്ട് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി. അപ്പം പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. രാധേങ്കിൾ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തു. ഐ വിൽ നോട്ട് സേ ഇറ്റ് വാസ് ഈസി, ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. ബട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ടിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതും, ഓർ യു വിൽ ട്രൈ ടു ഇംപ്രസ് ദറ്റ് പേഴ്സൺ മോർ ബൈ പുട്ടിങ് ഇൻ മോർ എഫേർട്ട്. സോ ഐ ലേൺഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ദിസ്. അതും വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. ഐ കെയിം ഹിയർ, what do you say, and came into the family business with a lot of fresh ideas, new outlook on life and all these things. I was born with a silver spoon in my mouth, I know that, but I've had my sense of travails, or എന്താ പറയുന്ന കുറേ സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 വർഷം മുന്നേ my wife Swati, she died in a car accident. I was left with 3 children without a clue as to where I was going next. എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? വൈഫ് മരിച്ച ഉടനെ എൻ്റെ താളം അങ്ങോട്ട് തെറ്റി. Finally came out of it somehow, went into a business, and that's how things started. That's a brief introduction about myself. And now I would like to touch upon our life in business. കിച്ചപ്പ പറഞ്ഞ പോലെ my grandfather basically വീട്ടിൽ വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. He was in a very poor family, that is Bhima Bhattar, Shri Bhima Bhattar. He came from a very poor background. ഒരു ദിവസം അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? he hailed from a village called ഉദ്യാവര, that is near ഉടുപ്പി. നീ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? എനിക്കൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ, നീ അങ്ങോട്ട് വരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എവർ റെഡി. പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. He came here, he started working as a temple priest. അതായത് ഒരു ശാന്തി ആയിരുന്നു പുള്ളി. കൂടെ he educated himself. He was working in his grandfather's hotel as a waiter, and along that journey he established for himself a name of trust. അപ്പോൾ പുള്ളിയെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, പുള്ളിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്, ജസ്റ്റ് ഈസ് ബീൻ റീസെൻ്റ്ലി മാരിഡ്. ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഭീമ, നിന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളിനെ പോലെ ഉണ്ട്. വൈ ഡോണ്ട് യു കം ആൻഡ് മേക്ക് മീ എ സിൽവർ ടംബ്ലർ? എനിക്കൊരു സിൽവർ ടംബ്ലറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അന്ന് ആലപ്പുഴ was a booming place. It was a hub of all മലഞ്ചരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, all hill produce and all that used to be traded here. Even copra and everything, rates do come from here only. Copra, coir, all these things. It's a booming place. It was എന്താ പറയുന്ന from Central Travancore, one of the most important trading posts ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഏറ്റു, ഞാൻ റെഡി, ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്ന കയ്യിൽ പൈസയൊന്നും ഇല്ലെന്ന്. ഡിഡ്ന്റ് നോ വാട്ട് ടു ഡു. അപ്പം ന്യൂലി മാരിഡ് വൈഫിനെ കണ്ടിട്ട് മെല്ലെ രാത്രിയായപ്പോൾ മെല്ലെ എന്ന് ചോദിച്ചു, നിന്റെ കാലിൽ 2 കൊലുസുണ്ട്, അതിൽ ഒരെണ്ണം എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് വെച്ചു. അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കൊലുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ നിങ്ങളുടെ 20-30 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒന്നുമില്ല, 100, 150, 200 ഗ്രാമിൻ്റെ കൊലുസുകളൊക്കെ ഇടുന്ന. ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ വുമൺ ബ്രിങ്സ് ഹോം. ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വെരി ഷ്രൂഡ് പേഴ്സൺ. മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഷീ സെഡ്, ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്നൊന്നും റിപ്ലൈ കൊടുത്തില്ല, ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം. ശരി, ആലോചിച്ചിട്ട് രാവിലെ ആയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ശരി, നിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ല, നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കൊടുത്തു. അത് വെച്ചോണ്ട് പുള്ളി ഒരു സിൽവറിൻ്റെ ടംബ്ലർ വന്നതു, അത് കൊണ്ട് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചു. പറഞ്ഞ ആൾ വന്നില്ല, ഇരുന്നാണ്. വേറെ ആരോ വന്നു, ഇത് കണ്ടു, മേടിച്ചു. ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് സെയിൽ. സോ ഫ്രം ദെയർ our journey into the 3rd generation. Now our group is around 15,000 crores strong, and we have more than 55 showrooms all over South India, I would say, and a few in Dubai also. So all beginnings start small. There's nothing to be ashamed of, because this is something that we learn. If you forget your past, you will not have a future. Some of you might have heard that. ഞാൻ എന്നെ സ്കൂളിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിടനെ പറഞ്ഞു, സാറ്റർഡേ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ കടയിൽ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു.
നമുക്ക് ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല, ടി വി ഇല്ല, പേപ്പർ വായിക്കുന്ന പ്രായമായിട്ടില്ല, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. നേരെ കടയിൽ പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കും. ബേസിക്കലി വേറെ ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേ. വെയിങ് മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിലൊക്കെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി തൂക്കി പഠിക്കും. ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ പോവും, ക്യാഷ് എണ്ണി പഠിക്കും, സെയിൽസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും, കൂടെ നിൽക്കും ആൾക്കാരുടെ. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കം. ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ വി മൂവ്ഡ്. I mean, that's where I started off with my, career, I will say, at the age of 13. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് quite a few businesses we have started. Quite a few of them have failed. I don't feel ashamed to say that, because failure is your stepping stone to success. It is how you learn. You most probably will not learn from theory, but you will learn from hard experience. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നിങ്ങളെ ഷേപ്പ് ചെയ്യും. So, saying that, we have 3 showrooms. That is one in Calicut, one in Kannur, and one in Batheri. Starting business is extremely difficult. It is not a cup of tea, not meant for everybody also. You need to know what your core strengths are. നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്ന സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം കയറാനായിട്ട്. എന്ത് സാധനവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ more than 70% of the time you have to spend on planning. Execution is the easy part. എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ എത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും ടൈമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ പ്രയോജനം വരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സക്സീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിസിനസ് സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ബിസിനസ് ഓണറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങളാണ്. A business owner needs 2 or 3 things in his career. One is freedom of time, second is freedom of money, and the final thing I would say is a good team who can help him manage his business. Because ultimately, if you want to grow, you cannot do everything by yourself. You need to grow beyond being a single player to being a team player. So when you are all young minds, you are all ready to move on into your career and things like that. So the first requisite is, when you get into your job or a business, whatever it is that you want to get into, the first thing you need to know is you need to know how to manage a team. You need to know how you can be a part of a team. You also need to know which place you want to start your career with. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കാണും, അത് പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യും, നേരെ അതിനകത്ത് കയറും, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇന്നത്തെ പിള്ളേർ, ടുഡേസ് ചിൽഡ്രൻ ഓർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു ആർ മോർ കാൽക്കുലേറ്റീവ്. You have more of information, more of knowledge. You have social media to assist you in your careers wherever you're going. So, saying that, your career is some place where you will find that you're going to have a lot of difficulties, a lot of good times too. So, first thing that I realized when getting into your career, there are certain things that you need to be equipped with. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. അത് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ്റെ റൂമിൽ പോയി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പം എനിക്ക് ഒന്ന് മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്തു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ഇത് ലാപ്ടോപ്പിൽ വന്നു. അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ്റെ പേര് വന്ന്, ഇപ്പം കിട്ടും നോക്കിയിരുന്നു എന്ന്. ഐ ഫൗണ്ട് ദറ്റ് വെരി അമ്യൂസിങ്. അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് ചിരിച്ചു. So that brings me to the first thing that you need to have when you're going to your career is exactly what you have on your faces right now. You need to have a smile. ഒരു ചിരി വേണം എപ്പോഴും. ചിരി വേണം. You need to have a sense of humor. Why sense of humor? ഈ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. You need to learn to laugh at yourself. You cannot just sit there and say, I am great, I am the only thing happening here. You need to learn to laugh at yourself. Let go of your egos. You know why? When we as a business, we hire people, we are looking for 2 or 3 things primarily.
We hire for knowledge and skills, and we train for attitude. I'm sorry, I got that wrong. We hire for attitude and knowledge, and we train for skills. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. Your attitude and your knowledge is what we are looking for, and we will train you for skills. Skills ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും it's okay, that's fine, don't worry about it. But if you have the right attitude and you have the requisite knowledge, you will get into any place you want to, especially if you have a smile on your face. I hope that is clear to you. So how do you do this in this big village of Kerala? Alappuzha ippoഴും ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്, because a lot of things have changed here, but still I feel that the place has remained the same. 10-30 വർഷമായിട്ടും ഇപ്പോഴും സ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. The roads are the same, the businesses are the same, most of the people are the same except you. So how do you get ahead when you're in a small place like Alappuzha? For that, I strongly feel that the first thing you need to do, ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറേ ആൾക്കാർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ സംസാരിക്കണം, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഐ എം സോറി, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗോ അഹെഡ് ഇൻ ലൈഫ്. My dear students, if you do not have that skill, get out of that comfort zone. മലയാളം കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും എവിടെ നേടാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം, because outside this little state, every place is very very high on the language, on English. If you look at Tamil Nadu itself, ഒരു സാധാരണ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറിനാണെങ്കിലും അവൻ ഇംഗ്ലീഷിലേ പറയത്തുള്ളൂ സംസാരം. ടോക്ക് ഓൺലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. നമുക്കാണെങ്കിലും മലയാളം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ അത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ അഭിമാനം പറയാനേ ഉള്ളൂ. ചിലവാവില്ല. when you leave this place, you will be thrown out of your comfort zone. Learn as many languages as you can. There are so many apps that will help you do it. If you want to look at foreign languages, Duolingo is one of the best apps in the world for learning a foreign language. You can learn Spanish. You can learn whatever you want with the help of your mobile phone. Use it constructively. Don't keep playing with it all the time. There's a lot of information that you can get from that. That's, of course, I needn't say this, I'm sure all of you need to have technology behind you. You need to know how to use computers, you need to know how to send emails, you really need to learn how to use Excel. Okay, this is one requisite that every one of you will be asked to do. Excel ayyo sir enikku ariyilla, not an answer. At this age you need to learn that, you need to know that, because there are so many things that will help you get ahead with small skills like this. BCom is not the only thing you're learning here. You're learning about life. BCom is not the end journey. Please understand, my dear friends, if you want to get ahead in life, you need to travel, you need to go out and look, see what is happening. ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇയർ എടുത്തോളൂ, travel. I'm not asking you to spend huge sums of money. You can travel to nearby countries, you can travel to nearby states on a shoestring budget. You can do it, but go out, see what is happening in neighboring states, see how they are doing things differently. Go outside the country if you can afford it. Please go, get yourself an exposure ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വളർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് എപ്പോഴും will be restricted to Alappuzha and its surroundings. Please go out, take a gap year, go out, travel, have fun. Life is not going to be easy on you when you get into your real life. As a student, learn to have lots of fun. Don't regret what you're doing. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ please don't regret it afterwards. Keep good company though. That is very very important. When you are getting into bad company, you'll start doing bad things that might not advance your career, things that will pull you down later on in life. Don't make the mistakes that we as a generation have done the last before you. Please learn, please go out, please interact with people, learn languages, fortify your skills. When you're going for your first job, do not look for a good salary. Look for a place where you can get hired and get hired to learn. You will be learning.
if you have a certain set of skills that you want to acquire it through your job. Even if you're being paid a bare minimum salary, that's fine. Don't worry about it, because once you equip yourself with skills, then the salaries and things will start coming. Please understand that you're still young. Your parents will still support you. I'm sure not many of you have to support themselves. When you have the support of your parents, please go out, please get enough knowledge, get enough skills to prepare you for your career ahead. That's something that I noticed the last time I was here for a reunion. Like I told you, ഞാൻ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലായിരുന്നു. ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് that was in 1978, all that. We used to be paying a princely sum of 10,000 rupees per month to be in that boarding school. It is equivalent to more than a lakh or so in today's times. Bunch of privileged kids, lot of them were from well-to-do families and from surrounding areas. അടുത്തുള്ള നാട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു സ്റ്റഡി ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും വന്നു, എല്ലാം പഠിച്ചു, പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കോളേജിൽ വരുമ്പം ഞാൻ കോളേജിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് 90% ഓഫ് ദ ബോയ്സ് ഒറ്റ മുണ്ടിട്ടുണ്ടാണ് വരുന്നത്. സിംഗിൾ മുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? സിംഗിൾ മുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ജുബ്ബ, ഒരു കതറിൻ്റെ ജുബ്ബ ആയിരിക്കും. പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു പാവാട, ബ്ലൗസ്. അന്ന് PG സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെയാണ് സാരി ഉടുക്കുന്നത്. സോ അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചേച്ചി വരുന്നു എന്ന് പറയും നമ്മൾ. These kids, the difference between the two set of students, I realized when I came here, when I came for the reunion, I did not know what to expect. Nearly half of them came in their cars. Two-wheeler alla, car la vannathu. And I'm not talking about real entry-level cars. They had fairly good cars. Alla sedan lakke vannu. And I was looking at them and I was thinking, my goodness, they have done well for themselves. നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്ത് മേളിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. At the same time, I went for a reunion with my friends from the boarding school. I will say privileged kids. അവിടെ പോയി I was a little shocked because they were still in their old village self. അവരിപ്പോഴും മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു ജുബൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാർ. മൊബൈലുണ്ട്, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇമെയിൽ ഉണ്ടോ? ഇമെയിൽ ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇമെയിൽ ഇല്ലാണ്ടെങ്ങനെ? എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ കമ്പാരിസൺ, ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് യു, പ്രിവിലേജ്ഡ് അപ്ബ്രിങ്ങിങ്ങിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദേ ആർ മോർ behind than the students I studied with here in my college, who are from underprivileged homes, who came up, who worked the hard way, who made themselves a name. ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം how much they must have worked to come up to that level. So how do you go forward? First thing that you all need to do once you get out of college is, like I told you, you need to set a goal. Goals illanda life illa. If you are not having goals for yourself, you're not setting milestones in your life. ഈ ഗോൾസ് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ പോകുന്നത്? ശരി, your first goal could be, okay, I want to buy a car for my family. So what is the amount of money you need for that? നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിയിട്ട് you will have to see what is the kind of job you want, what is the time frame. You need to set smart goals. Smart goals എന്താണെന്ന് I'm sure you've been taught. Sir, I'm not really sure. It is, what do you say? Smart goals, achievable, specific, measurable, achievable, blah, 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 whatever. So you need to set a smart goal for yourself to be able to move ahead in life. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ? You're constantly going to be comparing yourself to others. അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. No. Need to be very clear about where you want to go in life. Please set a goal. Like I told you, keep the right company, take a gap year, go travel, see the world. Career wise, I will say accounting. That's what you're basically doing. Not a bad job. Very good job, actually. Some of the highest paid employees in our organizations are basically accountants, or I would say people in finance.
ഫിനാൻസിലുള്ള ആൾക്കാർ, why are they paid so much? Because they help me make money. Very simple. So if you are one of those, you have very good, you have a bright future ahead of you. But remember one thing, technology is knocking at our doors. By technology, what do I mean? I mean artificial intelligence. Remember that you need to stay relevant in your jobs. നിങ്ങളുടെ ജോലി അന്നും നിങ്ങൾ കയറുന്ന സ്ഥലത്തും പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലും അത് റെലവെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. Artificial intelligence is taking over at such a fast pace, you will not be surprised if you are out of a job in the near future. Artificial intelligence is going forward in such a pace, I'm sure Jojo will have a better idea of that. It is going at such a pace that humans are able to converse with machines now, and the machines do a lot of the work that has been expected of humans. For example, US law എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം is such a vast ocean. Most of the legal cases are being taken over by Watson. Watson ആരാന്നറിയോ? Any of you know who's Watson? It's an IBM supercomputer. Basic thing is, what do you AI helps people figure out how to fight their cases. They don't have to go to a lawyer anymore. Watson is doing the job for them. This news for you. Please use it. So you need to stay relevant, you need to innovate in your life, and you also need to be up to date. Innovation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? After COVID, business dropped drastically, but somehow or the other I managed to bring up my business. I did 30% more than last year. Why? Because I innovated. Innovation ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ you will be one of the many. But if you innovate, if you move ahead with your life, or if you say I want to be different, that will take you forward. That will take you places in your job, in your life, in your personal life, everywhere. Set goals. നിങ്ങൾ ഈ BCom പഠിച്ചതിന് ശേഷം, one thing you have to remember, there are a lot of other things that are happening there. For example, digital media. Under digital, there are so many opportunities of of avenues that we cannot even think about now. So have some extra sales skill sets. Maybe digital marketing ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം. I know you will be thinking, in the accounting and digital marketing is the connection. It is your skill sets. I'm asking you to be relevant today and tomorrow also. Digital marketing will take you forward. അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാലറിയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ move towards something that will give you that. It need not be that you are going to take a job only in accounting. Why? You don't have to. You can go in a totally different direction. My daughter, she was doing her product design in Pearl Academy from Mumbai. So basically product design എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? ലൈറ്റ്സ്, ഫേർണിച്ചർ, ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. She is basically a designer in UI UX now. UI UX എന്താണെന്ന് അറിയോ എല്ലാവർക്കും? Does anybody know what UI UX is? Anybody? Raise your hands. User interface, user experience. This is what UI UX is all about. Your app, how it opens, where do you navigate, where do you go from here, what are the screens like, what are the differences. So this is what she does. So basically ഞാൻ പറയുന്നത്, she did her product design, but then she went into an IT related field, and now she's doing a master's in that. Follow your dreams, chase your dreams. Dreams are big, especially when you set a goal and say I'm going to go after my dream. If you get there, the journey is itself going to be very satisfying. Please understand that. Please don't aim low. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലി മതി. Please be ambitious. You are from a place in Kerala that has very few opportunities. You will need to go out of Alleppey. I'm not trying to discourage you, but there is a fact. So please don't aim low. Please say, okay, 15 years from now, I'm going to be the CEO of this company, or I'll be having my own company. I'll be managing a team of 100 people. Dream. You need to dream. Otherwise, you're not going to get anywhere. You need to set goals. You need to know, you are not going to know most of the things that we want you to know. Pick up skills along the way. You really need to do that.
You need to be multi-skilled, you need to be multi-talented, and even if you're not, if you feel that, oh, എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, pick up something, don't do certain things. Calligraphy. Do you know how, what use calligraphy had? Somebody laughed at me when I was doing my calligraphy. ഇത് എന്തുവാടാ ഒരു പൊട്ട സാധനം നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഓരോ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ വരച്ചിരിക്കുകയെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ്റെ അടുത്ത്, സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്, he loved calligraphy. ഇയാൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ഹിസ് കോഴ്സസ് വാസ് കാലിഗ്രഫി. ഈ കാലിഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് മാക്കിൻടോഷിൽ ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് typefaces that was not available in any other computer. He created the system where you have what you see in your Word document. All those are invented, or it was created by Steve Jobs, because he wanted something different. Matte the typewriter and the font matre ullu. He created something. So a skill that you get can help you somewhere down the line. It might not occur to you now why you're taking that skill. If you're passionate about it, go after it. Learn to dream. After your undergraduation, that's what you're doing here, most of you. I'm sir, undergraduates. What do you do next? Always a big question in your minds. Go for a job. If you have the inclination, go for a job. Do not do your post-graduation immediately. Wait. Go for the job. Work for 2 or 3 years. Go get into a job and learn. See what is your core area. Suppose you've done this, you've done accounting. You might actually get into it and say, I don't like this accounting business. So that period is required for you to discover yourself. Take a break and work. You'll learn how to manage your finances. You'll learn how to live with other people. Learn how to adjust with them. Learn how to, you'll get a taste of life, of what is coming ahead of you. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് what do you say? That is what you need to experience before going into your post-graduation. So if you're going to do your MBA, you will have an idea. I don't like accounting. So what do I like? I like managing people. So HR could be your thing. Or you could say, I love marketing. Because during this journey of the gap year, the work years, you will get exposed to many different places or many different departments. Some places it might not be evident. Some places it will be more evident. That's why I'm telling you, go into a corporate setup where you can get exposure to these skills so that you can move on to your post-graduation. That helps your post-graduation a lot. കുറേ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. HR നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പം നമ്മൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ യു ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾറെഡി ഹാവിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം നോട്ട് ബോറിങ് യു. കുറേ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോറടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് കൈവന്തിക്കണം. I know your teachers are here. Interaction time നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ we'll get into that. I would love to interact with you. Now, if you want to start a business, few things you need to remember. Your primary business is what you should be always in focus. Going from one business to the other without a proper team is going to make you fall flat. It will only result in bad news. Multitasking and running various projects at the same time is not going to work out. You need to specialize. ഏതെങ്കിലും ഒരു core area of specialization വേണം. You want other skills, those can be on the side. For example, I'm saying if you feel accounting is your forte, that should be where you are going to be. Okay, you might go for a chartered accountancy, or you might do ICWA, or there are a lot of other things like CFA. So many things are there. So that should be your core area. Or if you want to start a business on those lines, whatever else you need to do, that should be on the side. Have proper teams. Get satisfaction from one thing. The other things can be managed by other people or whom you should have under you. Like I told you again, you need to aim high. Don't think that you have a lack of resources. Resources illannu paranjittu nammal orikkelum pinnottu povarudha. Resources will come when the way is clear, when the path is clear. The resources will reveal itself. This is what I have always learned. ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സിൽ you are not going to be comfortable. കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ക്ലച്ച് പിടിച്ച് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് പോകും. You need to have a little bit of guts. But always remember, aim high and be ready to work hard.
initial years, work hard. Don't sit and say, this, my working hours is from 9 to 5. No, you are not going to succeed. Go at 8 o'clock, leave at 7 o'clock. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഗുണം ചെയ്യും. Not just for your employer. Give more than you have to. That's what we look for. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജോലി പറയുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് അയാളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൈമറിയിലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അയാൾ പറഞ്ഞ ജോലി മാത്രം ചെയ്തിട്ട് അയാൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹീസ് എ ഗുഡ് എംപ്ലോയി. When you become an invaluable employee, that is when you become valuable to that person, that is when you know that you have succeeded in what you're doing. So പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയോ? You need to work beyond what they're telling you. You need to go beyond that. You need to go and tell them, look, I know a better way of doing this, or I can do this too. Can I take on this responsibility? Work hard. That will take you places. So I think this is as much as I could think of what to tell you. But the best part is yet to come. I'm eager to interact with all of you because I'm actually very bad at this. I'm not comfortable giving speeches. I'm sure this is not a formal speech. Sir പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് എന്താ പറയുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പേരും പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ അതും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. But I hope against hope that I've connected with you, that I've at least brought something into your thing. So this is me moving out of my comfort zone. കംഫർട്ട് സോണിൽ നമ്മൾ എത്ര കാലം ഇരിക്കുന്നോ നമ്മളെ ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. You are going to sit there. You are going to be the one of the many. If you want to grow bigger than the rest, you need to get out of your comfort zone. So this is me getting out of my comfort zone. Kichappa പറഞ്ഞ പോലെ this is what I'm giving back to my alma mater. I'm a very private person. I don't I'm not comfortable in large gatherings. So I'm doing this so that I can get over my phobia of speeches. എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്, നല്ല പേടിയുണ്ട്. I'm very, very bad at this, and I love it when yes, I'm back. Sorry, you'll have to tolerate me for 2 more minutes. Thank you, dear students, and the head of the department and my friends here in the management for inviting me here. Remember, when you want to interact with me, I'm having a daughter who's 25, a son who's 22, and one more son who's 15. No question is going to be small or big. You can ask me whatever you want. And don't think that it's going to sound silly. Because remember one thing, even if it is silly, the one thing that you can cover it up with is your confidence. Confidence ഉണ്ടെങ്കിൽ you can get ahead anywhere in your life. Have confidence, have the right attitude, wear a big smile on your face. You get places. Thank you. Yeah, sure. It's open to all. You may raise your questions. The murmurings can be questions. You can post. Anyone? Get out of your fright. Comfort zone, get out of your fright. It's a chance. So he has talked about so many things. And then come out with that. Idea, purpose of meetings like this is to bring the best out of you. And you're fright to മാറ്റാനും കൂടിയാ. Anybody? I think you want to talk, right?
Anyone? I'll start, sir. She's asking. Good. നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ കോംപ്ലക്സിറ്റീസും കുറേ പ്രശ്നംസും ഒക്കെ വരത്തില്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിലൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ അത് എങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് അൺസർട്ടൈൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം കുറേ പ്രശ്നം നമ്മൾ വരും. അപ്പം നമ്മളത് എങ്ങനെ അത് ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ തളർന്നു പോവാതെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലെവല് എങ്ങനെ നമുക്കത് ആ ഒരെണ്ണത്തെ നേരിടാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ച് എങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാറിന് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ. A very good question. Another question. How do you stay ahead in competition? Am I right? This is what you are asking me. Very difficult. Especially in our line of business, is extremely difficult. For that, the first thing you need to know what your competitors are doing. You need to have a very good idea about what your competition is doing. Actual data വേണം. You need to send out people to get the data for you. അത് ചിലപ്പം we might do it openly. Sometimes it's not openly. We send other people to go and find out. You need to know what they're doing. You need to be innovative. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളെ എപ്പോഴും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാംഗിൾ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവും. ബാംഗിൾ ഫെസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിലെന്തോ ഒരു പുതുമയുള്ളത്. സോ യു ബ്രിങ് ഇൻ ഓഫേഴ്സ് ഓർ യു ബ്രിങ് ഇൻ പ്രൊമോഷൻസ് വിച്ച് വിൽ ആക്ച്വലി കീപ് യു ലൈവ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ലൈവ് ആയിരിക്കണം. The first process of selling, okay, anything that you want to do is your marketing. Marketing illanda ninge oru sale undavan povunilla. You need to market, you get a sale, and then you have people around that. You will have to have even if you don't have separate departments, you will have to have people who are going to manage your HR, your marketing. Obviously I told you, sales, HR undavum, accounting undavum. Accounting is a very important function because reporting ilana namukku, we come to know, okay, so we analyze everything. For example, if I launch a campaign, I analyze the campaign. Ee campaign il njan etra paisa mudakki, എനിക്ക് എത്ര അഡീഷണൽ സെയിൽ വന്നു, അതിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായത്, ഈ പ്രോഫിറ്റിൽ പിന്നെ ഇത്ര മതിയോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഓൾവേസ് സെറ്റ് ഗോൾസ്. വി സെറ്റ് ഗോൾസ് ആൻഡ് വി സ്ട്രൈവ് ടു റീച്ച് ദോസ് ഗോൾസ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് മൈറ്റ് സഡൻലി പിക്ക് അപ്പ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ആൻഡ് ദേ ട്രൈ ടു ബീറ്റ് യു അറ്റ് ഇറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ബി അവെയർ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ലൈവ് ആയിരിക്കണം മാർക്കറ്റിൽ. യു നീഡ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, വാട്ട് യുവർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഡൂയിങ് ഓൾ ദ ടൈം. Like I told you, business is not easy. It is very difficult, but it has a lot of rewards. It gives you freedom. It gives you it gives you a lifestyle that you would want. I will always advise you, strive to go and start your own business. If that's not practical, start working for somebody where they will be able to, they will give you the freedom to think or freedom to do what or implement ideas that you want to. One half of the question was probably competition was one of the problems that one could face. So not actually on competition as I understood. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. Some problem with the electricity board. You are stuck with so many things when you want to do business. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ how do you take it as a businessman? തളരാതെ. Thank you for the clarification. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരാൾക്ക് തന്നെ അറിയുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Do you think that you can know everything about everything in the world? Then what do you do? Sorry? Exactly. Perfect answer. You look for a consultant. That's what I'm talking about, skills. One day you could be a consultant for somebody in your core area, somebody who doesn't have the knowledge that you do. We go after people who have the knowledge, or we go after people who are experts in that field.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് എ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് കമ്മിങ് അപ്പ്. കാലിക്കറ്റിൽ ഒരു പുതിയ ഷോറൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ഒരു ടീം ഫോം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലം കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓരോ ആവന്യൂസിലും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലും അതും ഇതിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തീർക്കണമെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ ഞാൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹീസ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റർ ദൻ ഐ വോണ്ട്, because he's an expert in that field. Don't think that that is a money that is a waste of money hiring a consultant. No. Always when you're stuck, you can go to YouTube, you can try to learn, you can go to Google and try to see what all things to do. But do you really want to do that? Do you want to reinvent the wheel? Veno. Rather, go to somebody who has done this before, give him a good amount of money and get him to do it for you. Doesn't that sound better? I invest money in the secondary market, share market, like invest in. But I know zero about it. I go to a friend of mine who has been doing this for a long time, make him invest. He gets me about 15 to 20% returns on an average every year, which is very good. So what do? I pay him a percentage of that. Don't be shy of doing that. You cannot learn everything in the world. You don't have the time to make every mistake in the world. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാവും. You are not going to survive. Go to people with the knowledge, go hire them, go to a consultant and learn from them. Or in your case, probably, if you have a core area, go and learn, go and work with somebody like that who's helping you solve problems. Probably it was only a starting trouble. Hello sir, my name is Anakha, first year PG student ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഫ്രീ വെഡ്ഡിങ്സ് ഒക്കെ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ സാറിന് അത് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ അതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? Thank you, Anaka. That's a very relevant question in today's times. A lot of you youngsters have stopped wearing gold. How many of you wearing any gold on your body? Wow, wow. I will surely go out of business very soon. But let me tell you something called the law of averages. Okay? Not everybody is shying away from gold. A lot of people still buy. Or rather, your parents are still buying for you. They're the decision makers. അയ്യോ അച്ഛാ അമ്മ എനിക്കിത് സ്വർണ്ണമൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് പൈസ ആയിട്ട് തന്നാൽ മതി. ഇല്ല നീ സ്വർണം മേടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറയും. അത് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള മുതൽക്ക് ഞാൻ കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇസ് വെരി വെരി ഹൈ. ഇപ്പം സാധനം കൊടുത്താൽ ഇപ്പം പൈസ കിട്ടും. യു ട്രൈ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് വിത്ത് ലാൻഡ്, നോട്ട് ഗോണ ഹാപ്പൻ. ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ T+2 ആണ്. Third day you'll get the money. Gold is cash on the spot. Okay? Part of the question that I'm trying to answer. The market is so big that some of you not buying gold, I think I'm losing connection somewhere. Some of you not buying gold doesn't really affect the business, because a lot of people are still buying, going straight into the lockers. It is being held there. One fine day, you fall in love with it. Believe me, ladies, at least, you do fall in love with it. രക്ഷയില്ല, അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പല ആൾക്കാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതെന്താ ഇത്, ഈ സാധനമൊന്നും ഞങ്ങൾ എടുത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു സാരി ഉടുത്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ ഒരു നെക്ലസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാല ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ, വേറെ തന്നെയാ. Okay, that's one answer. The second answer, I was talking to you about innovation. We are innovating too. What do you kids usually like? Thin chains, thin bracelets, ചെറിയ കമ്മല്, ചെറിയ മൂക്കുത്തി, എല്ലാം ഉണ്ട്. It's called lightweight collections. We are also getting into 18 karat.
So the price of gold also comes down. 22 carat rate in the 5,200 and the same time 18 carat is about 4,200. It becomes more affordable for you people. And it's that statement that you want to make, not full of gold, but a little bit here and there. And do you really think 2 gram 3 gram സാധനം 1-2 സാധനവും മേടിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം? കൈ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 10 മോതിരം ഉണ്ടാവും ഒരു കയ്യിൽ. That's the second part. So this, like you said, it is a trend where youngsters are shying away from gold, but generally it catches up with you. It happened to me. One day I walked into a wedding and they looked at me and they said, "There's nothing on your hand." In fact, I've forgotten to wear mine. It's in the bag. I usually wear some jewelry. There's nothing in your hand. You people are ruling the gold market. What is this? But next day I got thinking, I went to the shop, took one ring and wore it. അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം, അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സുഖം പെട്ടു. Hello, sir. സാർ, ബിസിനസ്സിൽ ടീമിന്റെ ആവശ്യം വളരെ നല്ലതാണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാർ എങ്ങനെയാണ് സാറിന്റെ ഇത്രയും വലിയ ബിസിനസ് ആ ടീം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? സ്പീച്ച് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ വളരെ മോശമാണെങ്കിലും ടീം ബിൽഡിങ്ങിലും ഞാൻ പുലിയ. Most of the people on my team, I have trained them myself. I don't know if they are the best people around. പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ, to build a team, you need to have an open mind. You need to listen more. That's why God has given you one mouth and 2 ears. You need to listen more and talk less. അല്ലാണ്ട് ഒരു ടീമിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. They should be open to tell you frankly what is on their mind. I also have another skill of being able to identify what a person is good for. That comes from hard experience. In fact, kids like you, I'm not saying it in a derogatory manner. Kids like you, I must have interviewed more than 4,000 to 5,000 kids before taking them to various organizations under our fold. 4,500 interviews ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ടയർഡ് ആയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I trained one person to conduct the interviews exactly the way I used to. That's how we hire now. So you need to, for building a team, you need to be open. You need to have an open mindset. The owner also has to have the right attitude. It's not, I cannot just expect my employees to have the right attitude. The owner also has to have the right attitude. So we are in the process of something very big right now. We're going through a transformation in our organization, and just being part of a team is not enough. We require much more. This usually happens only when we open our minds and say, "Nammal ippo cheyyunnathu pora. I need to get better." So what do? I also learn in my own way. The work environment today has changed. I'm sure all of you have seen how we have gone from offline to online for almost everything. I wouldn't be surprised if 50% of you are working from home, maybe more. Usually, what people try to do is they try to set standards, or they tell you what the key resource areas are, what you call KRAs, and key performance indices are also defined. അത് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കും, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ you can work from home also. That is one part of the job is to see how the work reviews. It's just not enough that you build a team. It is you need to build a team, but you need to make sure they're on the right track. You need to keep reviewing what they're doing. You need to keep being in constant touch with them. ഇല്ലെങ്കിൽ what happens, the team will go അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു ടീമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവർക്കൊരു പണി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. What happens? Everything will be haywire. You need to learn how to review. That is where I'm telling you, what do I mean by review? Mostly reporting. What are our goals? How do we achieve, or what is the time? You need to set deadlines for everything you set in your life. Even if you're saying I want to get married by this time, you need to have a deadline. You're saying I want to build a house, set a deadline for it. If you don't have a deadline, it will most probably never happen. So a team,
very carefully. You need to vet the members of your team. You need to be very careful in that. Because ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ വെരി വാല്യുബിൾ റിസോഴ്സ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് വന്ന് പഠിച്ച് പോകാനുള്ള ആൾക്കാരെ ചിലപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നിരിക്കും. People who have enough experience and who are showing an aptitude for managing people beneath them, അവരെ ആയിരിക്കും ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആക്കുന്നത്. അവരെ പിന്നെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യും. That's all I do. I am good at managing people. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് സഡൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടോ, 8 ഗ്രാമിൻ്റെ ചെയിൻ അതിന് ഇന്ന ഡിസൈനിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ I know whom to ask. Or I know whether that thing is not in stock, whether we have ordered it, who is ordering it, or who hasn't ordered it, and why hasn't he ordered it. ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയണം. I have to know. To manage a team, I have to review their performance almost every day. Can you give some examples of some new initiatives that you're doing? Just because I'm asking because a lot of these students may want to do a startup, but they are quite different from what you're doing because you have an established business, but still there could be some similarities between what you're doing as a new initiative and what they are trying to do as a startup without much of resources or a backup. So I'm trying to just say in terms of innovation, what they can do, and maybe can you give some examples and then help them to understand how they can, with less resources, how they can get into that. Thank you, Jojo. Quite a deep question. I was hoping one of you would ask this question. Basically, when you're going to get into something, the first requirement you should have for that is that you should be passionate about that. Without passion, you're not going to get anywhere. Whatever it is, it might be you're thinking, I want to plant 1 million trees today. I'm going to start an NGO which will do that. Okay? First of all, you need is passion. Without passion, or if somebody is telling you to do something and it doesn't, unless you take ownership of that, or you feel that you don't own that idea, not going to work out. You need to first of all have the passion. Like I told you, start working towards that goal. You will have to build up your networks. നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? What is a person's network? It's basically the people they know. Talk to people. Get out of your comfort zone. Talk to a lot of people. Suppose you want to start something. Okay? 100 പേരുടെ പോയി സംസാരിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. Go to people that you admire. Go to people whom you want to be like. Go to them and ask them, how should I go about this? Ask for help. First of all, you need to have passion. The second is you need to network to really understand the intricacies of that business, whether you are cut out for it or not. Third thing, resources. You might not have resources, but along the way, you keep talking to people all the time. That is going to be what is going to, shape you or transform you. You need to be passionate. You need to know the knowledge in depth. You need to interact with people to understand the intricacies, and then you also, finally, the doors will open for you. That's what I have seen. ചിലപ്പോൾ ഒരു 5-8 പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഈ 5-8 പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽ കടന്ന് കറങ്ങി ഇഫ് യു ആർ passionate about something, what happens? You think about it day and night. Day and night നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് it becomes a reality. എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, whatever it is that you want, do you feel that you are not capable of achieving that? ഈ പ്രായത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുമായിരിക്കും. പക്ഷേ I am telling you, with hard work, you are going to get places. You need to work hard. Like I told you, don't stick to normal times. Don't go after salary initially. Look for opportunities which will further your career, which will further your life. That will help you. That will take you places. I hope, Jojo, I have answered the question. Thank you. Hello, sir. It's real honor to ask you a question. Sir, as we all know that this pandemic has affected every one of us in some or the other way. So, does it affect your business?
So how did you overcome? Can I add one more thing? Post-pandemic, what we have seen across industries is everybody has gone online. Does Bhima have a part of their business through online? What is your future plan also? Maybe it is also related. Hi, please sit. Don't be formal. You were asking me about how pandemic affected our business, affected us deeply. We lost, or I would say, business dropped below 50% in the first year, and second year below 40%. I would say when the year of recovery, we really came back. We are on a path of growth. Luckily for us, because of the situation, usually what happens is like what is happening right now. In times of crisis, സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില കൂടും. ഓൾവേസ്. ഇപ്പം ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ റഷ്യൻ വാർ യുക്രൈനായിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സ്വർണത്തിന്റെ വില ഇങ്ങനെ കയറുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് us. The price of gold went up drastically. So we were able to cover part of our losses because of that, partly. Otherwise, during pandemic, not every business is jewelry business. Like I told you, we had to innovate. For example, customers വിളിക്കും. കസ്റ്റമേഴ്സ് വിളിച്ചിട്ട് കല്യാണം നാളെയാണ്, നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കട എപ്പോൾ തുറക്കും? വാട്ട് വുഡ് ഐ സേ? ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിക്കത്തില്ല, പോലീസ് വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കോപ്സ്, പോലീസുകാർ എപ്പോഴാ വരുന്നത് നോക്കട്ടെ, അതിന് മുമ്പ് പോയി കട തുറന്ന് സാധനം കൊടുക്കും. ഐ എം ടെലിംഗ് യു ഫാക്ട്. യു നീഡ് ടു ഇന്നോവേറ്റ്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തോറ്റു. സോ അവർ വരുന്ന മുമ്പ്, ബിക്കോസ് ഇവർ വരുമ്പം റെഡിയാണ് പോലീസുകാർ. എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്, എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്ലൈ, സർ ഞങ്ങൾ സ്വർണ്ണക്കടയിൽ പോവാ, അവിടെ കള്ളം കയറിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. ആരുമില്ല, സെക്യൂരിറ്റി പോലും ഇല്ല. ഇത് കള്ളന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സാറിനാണ് പണിയാവുന്നത്. അത് വേണോ വേണ്ടിയോ? ചെല്ല് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിയിട്ട് വാ. സ്മോൾ ലൈസ്, white lies, which doesn't hurt anybody, but that will definitely, at such times I still remember we are stuck for cash. Okay, paisakku vendittu stuck aanu because we have commitments. Salaries are still being paid. We went through an exercise of reducing the salary by the number of days that people worked. Ellarkum budhimuttayirunnu, but everybody kept quiet because പൈസ വരുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. Ultimately, once the business picked up, we paid back all arrears. Okay, that helps in bringing up employee morale. Somehow or the other. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ്റെ കാര്യവും ചോദിച്ചു. ഓൺലൈൻ വഴി ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വാട്സാപ്പ് കോൾസ് വെച്ചിട്ട് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ US-ഉം UK-ലും ഒക്കെ വന്ന് സ്ഥാനം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. It finally died out after that because jewelry business കുറച്ചുകൂടെ complicated ആണ്. Online business is something that is highly debated. The cost of running that is very high. Some of our sister concerns do have. I personally do not have anything in online, but that is one of the goals for me for 2023. So you need to innovate. Innovation illande orikkalum we are not going to come out of any problem. This pandemic is one of the problems that you are seeing. You will see many more. So unless and until you innovate, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാറ്റി ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ only then you'll have to try. അതിനകത്ത് കുറേ mistakes വരും, but those mistakes will teach you what is right and wrong. That helps you build confidence. Confidence today is everything. So when you don't feel confident enough to stand up and talk to me, then I wonder, how you're going to come up with the confidence to go ahead in life. But yes, she looks like a little leader here. She's the first one that stood up. Thank you. Always be the first to do something. Don't bother about what people think of you. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ, അയ്യോ എന്ത് വിചാരിക്കും അവർ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച. Why? Who's bothered here? Come on. Be your own self. Don't bother about what people think of you. As long as you're doing something right, don't bother. Just get up and do it. It might പൊട്ടത്തരായിരിക്കും കേട്ടോ ചിലപ്പം, പക്ഷെ who cares? You're learning from that. Don't you think?
I need some questions from boys also. എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. Go out and discover what you want. That's what I told you. Go out and find. Okay, ചിലപ്പോൾ 1 മാസമായിരിക്കും 2 മാസമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് ജ്വല്ലറി ബിസിനസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ go to a friend who is running a jewelry business. Tell him I want to learn your business. If he is not open to it, go to the next person and ask him. Go and experience 1 month, 2 months. I told you to take a gap year. The gap year is useful for so many things. Go 1 മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ go find somebody who's doing it, an older person. Go and sit with them. See what they're doing day to day. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ കയറണം. Okay, find a government servant. Find and see how their work is like. Sometimes most people are happy with the perks of the government job, but not people. All people are cut out for it. I know quite a few people who have walked out of government jobs because they cannot stand being idle. So they don't like being in a government job. Go try it out. Do some shadowing, no? ആൾക്കാരെ ഷാഡോ ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു ബന്ധുക്കാരുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അവർ ചിലപ്പം ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസറിയുടെ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും. ഷാഡോ ദം, സീ വാട്ട് ദേ ഡു. അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ pursue that. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ look for the next one. You're young. You're 20 something. You have time ahead of you. All the time in the world. Go experience things. Don't sit in one place and say, oh, അയാൾക്ക് പിന്നെ അവിടെ ജോലി കിട്ടി ഞാൻ അവിടെ പോയി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ. No. You need to be sure about what you want. You are different from the next person. Thank you. Hello sir, my name is Anne. First year BCom ആണ്. അപ്പം ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പല കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമർ ആണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഭീമ ഇറ്റ്സെൽഫ് within 2 years it will reach its 100th year. So meanwhile തന്നെ കുറെ കോമ്പറ്റീഷനും കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. But still people prefer your jewelries, and I really want to know like how you attract people, like your consumer, to your stores and come and buy all those things. Thank you for that question. I need to correct you first. Not everybody likes Bhima. We have lots of competition. Thank you. Thank you for your support. Right. Thank you. Okay. Now, your question was, how do you attract customers? Yeah. When there is so much competition and things like that. Now, like I told you before, just wondering where to start. Every business has what you call a business model. I think നിങ്ങളത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. A business model is basically what products and services you're planning to sell, to which customer you're planning to sell, and what is the cost of selling. This is all a business model is. Business model എന്ന് പറയുമ്പോൾ you need to position yourself in such a way that you are unique in the market. Like you said, I didn't really have to think about it because the business was already established. But we moved to Calicut. There, it was totally different from what it is here. So, when you are going about things like this, I should have learned this long back, but I recently learned it. What are your products and services? Who is your customer? And what is the cost of doing that business? It's a very simple thing. If you define a business model for yourself, then you will be targeting the right people with the right kind of marketing and seeing what products they want. That is what you will stock. Competition is not everything. If you position yourself right, it is going to be, what do you say? You probably will not go wrong. Competition only tends to make you a better person or a better what do you say,
organization. Competition improves you. Please don't go into the market saying, I will not face competition. You're going for a job, somebody else is competing for your job too. What do? Make yourself invaluable. Make yourself make yourself unexpendable. നിങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ you should develop your skills. Competition is here to stay. So reinvent yourself, find out the right target. Suppose one of my competitors is doing something. If I do the same thing, will I get his business? Probably, yes. But I need to know where my real customers are. What are my strengths? What are my weaknesses? What are the opportunities in the market? How many threats are there? You need to do your SWOT analysis regularly. You can do a SWOT analysis on yourself, Rio. Go ahead and see it. It'll be an eye opener for you. In a business, SWOT is very, very important. But it is SWOT in the character, you'll think that, but when you go to an application level, you'll see how much it helps you, because you can find out the gaps. Gaps എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, മാർക്കറ്റിൽ എവിടെയാണ് ഗ്യാപ്സ് ഉള്ളത്, അതിലോട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം. ആ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പോകുമ്പം കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവായിരിക്കും. I hope I answered your question. Thank you. One more last question. Anybody? സർ, സാറിന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫും എങ്ങനെയാണ് ബെറ്റർലി മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്? I'm from a family business. For me, unless and until I have the proper support from home, I probably will not do well in the business. ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ, in my personal life, how I manage is quite complex. It's not quite simple. I don't know if everybody will be able to emulate that. I am able to compartmentalize. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ട്, അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പം അതൊരു മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യും. At the same time, I try not to take business home, work. But because of the pandemic, okay, I will tell you this is not, because of the pandemic, I have started learning to work from home and started to enjoy it also. Work-life balance is very important, because if you work too much, your family life will get affected. If you stay at home too much, your work life will get affected. You have to learn to strike a balance. അതിൽ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ദറ്റ് ഇസ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ രീതിയാണ്. I learn to compartmentalize my issues and I move them into different things. Recall it from here and there, now and then. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പം അത് അവിടെ തൽക്കാലം നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ when it is time, I go back to that problem and somehow try to sort it out. Work-life balance, very important if you want to lead a successful family life. Try not to take your after your marriage, everything changes. Please understand that. So that's why I'm telling you, work hard before your marriage. You're your only person. മറ്റേത് പിള്ളേരാവും, you'll have responsibilities. Your husband, you'll have to share your duties with him. You'll have to cook, clean, all the guys too. This goes for you guys too. Please, work-life balance in the കാര്യം പറയുമ്പോഴാ, how many of you guys know how to cook? പാചകം ചെയ്യാൻ ആർക്കൊക്കെ അറിയാം? 2 of you, 5 of you guys. I'm telling you, these guys will succeed in life. I'm telling you, they will succeed. You will succeed in life. The rest of you get cracking. പോയി പാചകം ചെയ്തിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ നോക്ക് വീട്ടില്. പച്ചയ്ക്ക് പറയാം ഞാൻ. I'm telling you, these girls, they're much smarter than you. Okay? They're very smart. They'll go ahead in life. You will be stuck behind. What will you do if she refuses to cook for you? ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കും അല്ലേ? എത്ര കാലം കഴിക്കും? ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്ക്, ഒരു മാസം അറിയും. യു ബെറ്റർ ലേൺ ടു കുക്ക്. പാചകം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യു വിൽ ബി അറ്റ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് യുവർ സ്പൗസ്. Okay, don't think it is below you. I can cook everything. Okay, I am very good cook. I cook at home. I have looked after my children. I have done everything for my children except teach them. Okay, teaching is something that I realize I'm bad at. Start fighting with my kids.
വേറെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് തൊട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും, of course I have not been able to feed them myself, but yeah, other feeding, everything I know how to do everything in a house. The pandemic, I took the opportunity. My kids also, I taught them. They know how to cook, they know how to clean, they know how to do their laundry, they know where പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്, everything they know. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പ എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യും. My kids are not brought up in a privileged way. They brought up quite ordinarily. പാൻഡമിക് വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ സർവൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഗൈസ്, പ്ലീസ് ഗെറ്റ് യുവർ ആക്ട് ടുഗെദർ. ചെക്കന്മാരെ, ചേട്ടന്മാരെ, please, because I'm telling you, I've got just one person has raised his hand. Where are your levels of confidence? Come on, you have things to ask me. Come on. Hello, sir. As an entrepreneur, how you deal with the tough situation that you go through and the failures and egos? Failures are going to be a part of your journey, my dear. You are going to fail many times before you succeed. Okay? Not only in exam, in life also you will fail. Many times. അത് എങ്ങനത്തെ ഫെയിലർ ആണെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I don't know how to explain to you. You will come to it. One day you will think, കിരൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. You will fail. But that will make you stronger. Now you're coming to the question of an ego. I like to think that I don't have much of an ego, but I am human. I do have an ego. The more you want to learn, the more you have to put your ego down. I'm not talking about classroom education. I'm talking about life education. If you are willing to reach out to people, remember one thing in life when you are going through trouble. Simple thing that you can do. Reach out for help. ആണുങ്ങളായതുകൊണ്ട് കരയത്തില്ലെന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കരയാറുണ്ടോ? പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമാണോ കരയുന്നത്? ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈഫ് മരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. I have cried a lot. Yes. So when you're in such a situation, learn to reach out for help. Ask for help. You will be surprised how many people will be willing to help you. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കൂട്ടുകെട്ട് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. You need to find out. You should always hang out with people who are not like you. You should hang out with people with whom you want to be like. ചിലപ്പോൾ 2 വർഷം ഇല്ല 3 വർഷം നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും മൂത്തായിരിക്കും. But you admire what he does. Go to him, ask for help, or you hang out with him. Tell him, look, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, എന്താ ചെയ്യുക? He will advise you. He will tell you how to go about things. Reach out for help. In times, in tough situations, that is the best thing you can do. Please help me. Very, very powerful thing. That is where your ego, you have to put it down and say, I need help. I need help with this. Please help me. Simple advice at all. I'm not making it very complicated and not going into a case study and telling you things like that. The basic underlying fact is that you need to reach out for help when you get stuck, when you get into a tough situation. A lot of people don't, especially guys. They feel that, എനിക്ക് എല്ലാവരും ഞാനെങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് വയ്ക്കുന്നത്? That is ego. I'm not saying girls also don't do that. They do. Some of the girls your same age, they're probably more mature than you, because that's how women are. There's nothing wrong with they're more mature than you. They grow up faster. They are given more responsibility because that's how society thinks or wants them to be. Don't be typecast. I'm telling you, girls, don't fall into the mold that somebody wants you to be. Fly, soar up, go up. Don't sit and say, I am going to be an accountant, things like that. Say you're going to be a CEO of some place. You go become a finance, an expert in finance. If you start dreaming big, you'll get there. Ego and everything, you should keep in check until you reach the point where you can say, okay, there's nothing that I need more from this. I'll show off my ego. You should be able to afford it. You should be able to afford to have an ego. You show your ego around too much, you'll get fired.
Hope I answered your question. I think. Come on, guys. I know everybody is guys here. Are there any other questions on the student side? I had one question, which, being from a family business background, was there kind of any pressure that you should also get into jewelry business? Was that always part of your upbringing process, or how did you find it interest in the same? Thank you, sir. Very relevant in my situation. Yes, I did try to get into science. I was gently told by my father, നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം ഈ കച്ചവടത്തിൽ തന്നെ വരാൻ പോവാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. Definitely there was pressure. And I did not like it. I hated it. Because I changed in between from pre-degree science, I went to degree commerce. I'm still bad at accounting. Pressure and everything, okay, that's fine. But I'm not here to advise you on that. Yeah, I hated it till the day I fell in love with my business. Because I realized I wanted to become an engineer. I realized that I was not cut out for it. ഈ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, സ്പെഷ്യലൊക്കെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മുട്ടുകാലടിക്കും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ. സോ അത് താങ്ക്ഫുള്ളി ഐ ഗോട്ട് ഔട്ട്. ഡിഡ് വെരി ബാഡ്ലി ഇൻ കോമേഴ്സ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ആസ്ക് മീ മൈ മാർക്സ്. രാജാറാം സാറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. Made a lot of friends here. In fact, I'm still in touch with a lot of them. Class is active on WhatsApp and things like that. Be in touch with each other because that's going to help you in the years to come. I'm sure most of you, I don't know, third year students are no? First year students, yeah. You have 2 years. Like I told you, don't end up studying all the time, please. It's so boring. Don't. Sorry, teachers, I'm really sorry to say, please don't study all the time. Please go out and have fun. This is the time you should have fun. I'm telling you, you should go out. You should have little trips. You should go for excursions. You should. But I'm not getting into that. But please have fun, guys. You too. You know, this kind of bonding you will not see anywhere else. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോണ്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് when you go out on trips. Okay. Go out, you know, ഒരു 5-10 ആൾക്കാർ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് go to some other place. Go to Goa, have a fun over there. You know what I'm talking about, right? Yeah. There you go. Have fun, because I'm telling you one thing. Do not regret life when it really starts. അയ്യോ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഗോവയ്ക്ക് പോയില്ല, എനിക്ക് അവിടെ പോയില്ല. Why? Don't regret. Live life to the fullest. I'm telling you, all these experiences add on to your future. Whatever, you might have good incidents, you might have bad incidents, everything is there. Please have fun while you're going about it. The destination is not, it's important, it's not the only thing. The journey is very important. Our journey, that is most important. Be surrounded by good people who can inspire you. Continue learning all the time in your life. I am still learning. So, you know what I mean. So thank you everybody. Thank you for having me here. Thank you for tolerating me. Thank you for laughing at my bad jokes. So I hope to meet you again. Thank you. Actually, Dev sir has been sitting throughout the session. I had plans where we could have all the 3 entrepreneurs on stage addressing to the questions. We didn't have sufficient time for that. May I use this opportunity? Please accept our invitation to address our students as part of MTE. At the time of your convenience, we are ready to wait for any time. Please let us know, because we are quite fascinated. Your product is entirely different from what Balachandran sir has been talking about. And there is very limited scope of innovations in that, but still there is too much of innovations brought out by Poppy. So there are a lot of business learnings which could happen from
your end as well. We hope you will accept our invitation in future. Thank you. On behalf of us, let me extend our gratitude to Shri Balachandra Kiran sir, a small token of our appreciation. May I request manager Shri P. Krishnomar sir to hand over the memento on behalf of the department. Let me invite Suman for the vote of thanks. Respected dignitaries on and off the dais, I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion, where we have touched the silver line in the conduct of MTE. MTE Meet the Entrepreneur is like our dream project, where we try to set a platform for our students to interact with eminent personalities who are entrepreneurs in various fields. And today, we have such a successful third generation entrepreneur, Shri Balachandra Kiran, who belongs to Bhima Jewelry. I, on behalf of the Department of Commerce and Sanatana Dharma College, place on record our deep sense of gratitude for kindly accepting our invitation and coming over here to interact with us. Thank you so much, sir. We thank our President of SDV, R. Krishnan sir, who despite of his busy schedule has found time to grace this occasion. Thank you, sir. We are grateful to our manager, Sri Krishna Kumar sir, for the guidance and encouragement in all the efforts of our department. Thank you, sir. I extend sincere gratitude to Bindu ma'am for being here with us. To our alumnus, Davis sir, Jojo sir, it gives happiness to thank you for joining us on this day. Needless to say, to my team, the team Commerce, headed by Krishnan sir, thank you for all the constant support. Last but not the least, I thank each and every one of you for your cooperation in making this program a resounding success. Thank you.